I don't know. I'm seated here. I don't know. Everything else, I don't know. Yes. Humbly try to clarify your doubts, and that's all. Who is Caesar to give satsang anyway? Let's start from there. You need your microphone. Everybody plays with this word satsang, 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 satsang. Все играют с этим словом сатсанг. Satsang teachers. Учителя сатсангов. ¿Dónde más arriba? It's too hot. Where? Here. I look like a, I don't know. Whatever helps, right? Even if it looks like what to do. Look what we have to put up to for the sake of it. For God's sake, actually. So, who is Caesar to give satsang? Кто такой Цезарь, чтобы давать сатсанг? Who is Caesar? I'll tell you. Кто такой Цезарь? Я вам расскажу. It is a fallen angel. Это падший ангел. Like everyone else. Так же, как и все. Risen by God's grace, that's all. Risen? Risen, lifted. Поднятый по милости Бога. Caesar was in hell. Цезарь был в аду. Like everybody else. Так же, как все остальные. Right. And by God's grace. И по милости Бога we are lifted. Нас возвышают. Risen. So to speak, of course. Так сказать. Satsang gurus. Гуру сатсанга. Satsang with so and so. Satsang with Сатсанг с кем-то и с тем-то. What a misuse. The people that listen to this, they don't have to remember. This is yes, yes. Good, golden times. Still there. If we keep it, it's golden times. So you don't have to, I'm not saying this for you to get even familiarized with the concept. I'm saying that for you to get familiar. What I'm going to say is not even for you to learn the Sanskrit terminology or even to get familiarized with the concept. То, что я сейчас скажу, это не для того, чтобы вы ознакомились с санскритскими терминами или с концепциями самими. I was told even not to use Sanskrit terminologies. Мне говорили не пользоваться санскритскими терминами. We were told to speak in a simple language so everybody can understand. Нам говорили объяснять все простым языком, чтобы было всем понятно. Oh, because some people watching this. Но поскольку какие-то люди смотрят это, they come from a pseudo Vedanta school. И они приходят сюда из псевдо-веданты. And they are familiarized with some Sanskrit terminology. Они ознакомлены с некоторыми санскритскими терминами. And then there was satsang. И вот это вот слово сатсанг. Sat means the absolute reality. Сат значит абсолютная реальность. The self. Истинное я. The sang means association. Санг значит ассоциация. Consciousness merge in its reality. Сознание сливается с его реальностью. Or our beloved sense of individuality. Или наше обожаемое чувство индивидуальности. Merges in the reality.
сливается с реальностью. And then here, И здесь together, вместе, including the speaker, right? включая того, кто говорит, We merge our sense of individuality in the reality. включая спикера, мы заставляем наше чувство индивидуальности слиться с реальностью. And this is devotion. И это преданность, And this is jnana. джняна, Right? This is wisdom and this is мудрость, devotion. Right? Bhakti and jnana. преданность. Right? So what happened is that some people have glimpses of this, Но дело в том, что у некоторых происходят проблески вот этого, of the self. проблески истинного «я». Some people, sense of individuality is not fully dissolved, У кого-то чувство индивидуальности не полностью растворено, even though they can speak about this но subject. тем не менее они могут говорить об этом. But на there эту is тему. always a chance to believe that one self is the guru and that is the ego, Но всегда будет шанс того, что они начнут верить, что они — это гуру. making the biggest mistake ever. И тогда эго может совершить самую большую ошибку. To claim to be a guru Будет считать себя гуру and to claim to be a satsang giver. и тем, кто дает сатсанг. Nobody can give you sat Никто не может дать вам сад, because it's here. потому что оно здесь. Shining, see, like nothing. Сияет, как ничто другое не может сиять. Gloriously within oneself as our own spiritual heart. Сияет внутри вас, как ваше же духовное сердце. So the so-called physical gurus can only tell you this. Так называемые физические гуру могут только сказать вам об этом. And tell you keep quiet И сказать вам оставаться тихими, so you can realize this fact. чтобы вы могли осознать этот факт. So nobody can give satsang. Никто не может давать сатсанг. And some people, Некоторые, their sense of individuality disappeared completely. у них чувство индивидуальности полностью исчезает. And these people will never claim to be a guru Они никогда не станут говорить, что они — это гуру. because they know that the guru is a self. Потому что они знают, что гуру — это истинное я. Actually, these people know, Или даже они знают, those whose sense of individuality disappeared completely, те, у кого чувство индивидуальности полностью исчезло, that God is without, что Бог, Он снаружи, as every form, как любая форма, within, внутри, as the nameless formless reality shining Как in its own безымянная splendor, by бесформенная its own реальность. splendor. Did you? Mm. I'll repeat myself. Explain that, I don't know. Splendor is in its own beauty, is Сияет amazing. сама по себе своим собственным светом. And the consciousness И сознание, that are aware of within and without, которое осознает это внутри и снаружи, all that collectively все это вместе, is one and the same thing. есть одно и то же. The form, Форма, every form, любая форма, the name, I am, имя «я есть» and the formless, see? и The бесформенное, I amness-less, без «я естьность». all that collectively Все вот это вместе is one and the same thing. есть одно и то же. So those whose sense of individuality disappear completely Те, у кого чувство индивидуальности полностью исчезло, know that God is everything. знают, что Бог — это все. Because the seeker, the ego, is not aware of it. Поскольку ищущий или эго не осознает это, Then they are told that God is within, look within, look within. им говорят: Бог внутри, смотрите вовнутрь. Eventually the seeker gets to realize this fact, this truth. Но в конце концов ищущий осознает этот факт, или That эту God is истину, without, что Бог, Он снаружи, within, внутри, and the consciousness that is aware of the without and within. и также Он есть сознание, которое осознает это снаружи и внутри. The world, the Мир, individual, индивид and God, и Бог, they are one and the same. они есть одно и то же. And that is your Holy Trinity. И это есть Святая Троица. Or the Holy Trinity is not yours, but the Holy Trinity. Take it away from you. It's for everybody. So only the non-awakened discriminate between the awakened and the non-awakened.
Только непробужденный делает различие между пробужденным и непробужденным. Because he or she believes is awakened. Потому что он или она верит, что они пробудились. Right? Okay. This is real laughter. There's some laughter come from the ego, and some laughter come from the heart. Okay, that's it. That's the end of the lecture for today. Все, на этом лекция на сегодня закончена. I keep quiet until Буду сидеть молчать. there is a question. Oh, Gabriel. Yes, sir. Nameless calves. People adopt this. You know that there is no such thing as Hinduism. Вы знаете, что нет вообще такого, как индуизм? It doesn't exist. Индуизм не существует. Hindu is a geographical thing. Hindus, Hindustan, Bharat, Хинду, Bharatriya. ну, термин вот этот вот индийский, что-то, если индийское, то это относится к географическому понятию. There's a river called Indus, without H, Indus. Есть река под названием Инд. And then those who live at the south part of the river, they are called Hindus Это Саус-Парк. of the river. И те, кто живут южнее этой реки, они называются индусы. Или India has Да, two. Hindus. India is there is no religion in India. в Индии нет религии. They have only two books of knowledge. У них есть только 2 книги знаний. They are called the Vedas. Они называются Веды. Some of them are related to duality. Некоторые из них относятся к двойственности. It's called Vaita. Называются Двайта. And other ones are related to non-duality. Другие, они про недвойственность. They call Advaita. Они называются They are Адвайта. Advaita Vedas. Адвайта Вед. And it's basically the Upanishads. Это Упанишады. They are called the end of the Vedas. Они называются завершением Вед. This school has been in conflict forever. И 2 эти школы все время конфликтовали. But in reality, one complements the other. Но на самом деле одна дополняет другую. They are one and the same, actually. И они есть одно и то же на самом деле. Some people go to India, they just come with a new fancy name. Некоторые ездят в Индию и возвращаются только с новым именем. People go to India, Многие едут в Индию. and the only thing that they learn is to do like this. Единственное, чему они там научаются, это двигать головой вот так. And there's a new identity. Right? И еще появляется новая идентичность. Painting the red dot here and Здесь красная точка, wearing the sari and all that stuff. сари. Religion means to reunite. That's all. Религия значит воссоединять. And this is for people that believe they are separate. Это для людей, которые верят, что они отдельны. People live in a state of, it's a belief, yoga, separation. Идея о ви-йоге, о разделенности. And they become yogis, see? Они становятся йогами, And they practice any yoga практикуют какую угодно йогу, to reunite themselves. чтобы воссоединиться. But how can you reunite yourself from what you have never been separated from? Ну как можно воссоединиться с тем, с чем вы никогда не были отдельны? It's like a wave is doing so much effort, see, to reunite itself with the ocean. Как если бы волна прикладывала очень много усилий для того, чтобы воссоединиться с океаном. Isn't it that laughable? Разве не смешно? And then they do hatha yoga, Они делают хатха-йогу, karma yoga, карма-йогу, bhakti yoga, бхакти-йогу, jnana yoga, джняна-йогу, raja yoga, раджа-йогу, kundalini yoga, кундалини-йогу, tantra yoga, тантру. when you name it. Right? That's okay, actually. That's not bad. Это неплохо. Until you finally find somebody that can put everything in perspective for you. Но все это до тех пор, пока вы не найдете того, кто все вам объяснит. And tells you there is no way.
и скажет, что нет никакого пути. Where are you going? Куда ты собрался? I want to go back to the self. Я хочу вернуться к истинному Я. When did you left the self? Когда ты не был в нем, Who are you anyway? кто ты такой? Find that вообще? out first. Сначала выясни это. And then we can talk about yoga, viyoga, this, Тогда мы сможем tantra, поговорить yantra, о mantra, and йоге, the rest. ви-йоге, тантре, янтре, мантре и так далее. It's not a judgment actually, be careful. Я не осуждаю, It's just a comment. просто комментирую. I was a yogi still. Я был йогом. Still I do yoga Все еще я делаю йогу. and karate И карате, and surfing и серфинг, and cooking и готовлю, and cleaning и убираю, and shopping в магазин and хожу, everything. все остальное. But it's very clear for me, right, Но мне очень ясно, that there is nothing that I can do even to be, see, что я ничего не могу сделать для того, чтобы быть даже. without the grace of God. Даже быть точнее, без воли Бога на это, без милости Бога. Even our likes or dislikes to do this or that, see, Даже наши предпочтения относительно чего-то, are given by God. они даются нам Богом. There is nothing that we can claim ours, including one's own life. Right? Нет ничего, что мы можем считать своим, включая нашу же жизнь. Not even enlightenment. Даже просветление, Not even the effort, see, to attain enlightenment. даже усилия для того, чтобы обрести просветление. Because even if we think of God, Потому что даже если мы думаем об it's Боге, because God's grace. то это происходит по милости Бога. Even if we are looking for God, Даже если мы ищем Бога, it's because of God's grace. то это потому, что есть милость Бога на So это. in that sense, there is nothing but grace. Right? То есть в данном смысле нет ничего There is nothing but помимо God, милости, нет ничего помимо Бога, and we are that. и мы есть то, Not separate, independent, autonomous individual beings. а не отдельные, автономные, независимые существа. Proud beings we are. Sprout? Yes, this, Sprout beings. yes, we are proud from the self. There is proud beings. Proud beings, I'm telling you. We emerge from it. It's not even we, I'm telling you. There's only one consciousness. Soya bean, moong dal bean, black beans sprout, yellow beans sprout, white beans sprout, and what is the other one? Red. See, the four colors: red, black, white, and yellow. All these sprout from the same source. The world emerges from consciousness, and consciousness emerges from the Появляется self. из сознания, а сознание появляется из истинного Я. Consciousness is the undifferentiated potential creative power of the Absolute. Сознание — это недифференцированная, потенциальная, творческая сила Абсолюта. The undifferentiated become differentiated Недифференцированное становится by дифференцированным identifying itself with different forms. тогда, когда отождествляется с разными But the формами. Absolute is beyond that. Но Абсолютно находится за пределами And этого. so close. И очень близко. There's nothing more closer. Нет ничего ближе. Good Lord. The Absolute is beyond differentiation, non-differentiation. Абсолют находится за пределами дифференциации, Beyond manifest and недифференциации, unmanifest. за пределами проявленного или непроявленного. It's neither this nor that. Он не это и не то. Beyond this and that. И за пределами этого и того. 19. Not this, not this, not Не this. это, не это и не это. The one that says not this, 19 also, not this. Он также и не то, что говорит не это и не это и не это. For now, in that stage, right? То есть на данном этапе. And then what is it? What is? If this is not, and I am not, then what is it? Если это и не я, то что это тогда? Then it reveals itself. Затем оно открывает себя. Then you realize that even what is not also is. Тогда What вы is. осознаете, что даже то, что не есть, оно тоже есть. If I am making any sense to anybody. Если кто-нибудь вообще понимает I это. don't know. Не знаю. I don't even know what I'm talking about. Я даже не знаю, о чем я говорю. It's not even I can say this by myself.
Даже я не могу говорить это все сам по себе. Asatoma, asat, toma, sat gamaya. From asat to sat. Из асад к сад. Tamasuma, jyotirgamaya. Tama, from darkness. Из Jyoti, темноты light. к свету. From darkness to light. Из темноты к свету. Mrityurma. See, Amritam. See, from mortality to immortality. Amrita, immortality. Из смертности к бессмертию. These are verses. Beautiful. I'm saying they are so beautiful. Это стихи, красивые очень. And then the master used to recite the Vedas, the truth. И мастера, они повторяли веды, истину. And then the seeker would say, what does that mean? Ищущий спрашивал, что это значит. And they will tell you like this, traditional style. И они отвечали традиционным образом. Sit down, Садись, keep quiet, будь тихим, listen, слушай, and learn. учись. Then after advice was given to us, I remember, После того, как нам давали совет, there was no way to counter question or argue back. That's было all. невозможно спорить или... The monkey was given a banana. Обезьяне давали банан, See, the guru puts the banana in your mouth. Even that he will do the guru. You don't have to make an effort. I'll do the job. It's not your job. He will гуру put the давал банан обезьяне. Right? And then your mouth is full. Ваш рот тогда полон. What about more questions? You say, no, no, no. Что там еще про то-то или про то-то? Гуру говорит, нет. Satsang finished? Сатсанг закончился, Go home. иди домой. Chew that. Прожуй это, Swallow it. проглоти, Digest it. перевари, Assimilate it. усвой. And if you are lucky, И если повезет, you realize it. то осознаешь. See, if people could have a glimpse, a taste of this beauty, oh my God. Если бы люди могли только хотя бы немного испытать эту красоту. And if people knew the beauty of to live in an egoless state, Если бы они everybody знали, will как go for it. прекрасно I'm telling жить you. в состоянии без эго, то все бы тогда Everybody will, устремились к этому. everybody will keep quiet. Все бы были тихими тогда. Why they can't? Почему не могут? Because of the animalistic tendencies in the mind, in consciousness Из-за actually, животных тенденций в сознании. which is the mind. Сами эти тенденции и есть ум. It's not bad, it's not wrong. Это неплохо и неправильно. See, we cannot judge anybody. Мы не можем осуждать никого. We cannot judge anybody. Who are we to judge anyway? Кто мы такие, чтобы судить? God knows what he's doing. Бог знает, что Он делает. Even if it doesn't look like. Даже если так не кажется. It didn't look like to me. Мне не казалось так. Until you understand that this is science. До тех пор, пока вы не поймете, что это наука. This is an evolutionary process. Это эволюционный процесс. Those who are not interested in this, leave them alone. Оставьте в покое тех, кому не интересно это. Leave them alone. They need that time. Им нужно это время. Leave them alone. Оставьте их в покое. If nobody's interested about this, leave them alone. Если никому не интересно это, оставьте это в покое. Why to bother anybody with our Зачем spirituality and enlightenment? They're not interested. Not interested. беспокоить кого-либо своей духовностью или просветлением? Если им не интересно, то пусть. If somebody's interested, then Если кому-то интересно, то otherwise we are disturbing everybody with our spiritual knowledge. в противном случае вы будете всех беспокоить своим духовным знанием.
Yes. If they are not interested, they are not interested. Если им не интересно, то им не интересно. See, the wise doesn't see the difference between spirituality and materiality. Мудрые не видят разницы между духовностью и материальностью. The wise is consciousness free from identity with the body. Мудрый — это сознание, которое свободно от отождествления с And телом. it doesn't see any difference between matter, the outer, И оно не видит разницы между материей, то есть внешним, and the spirit, the inner. и духом, то есть внутренним. So they know that whatever is out there, the good, the bad, and the ugly, И они знают, что бы там ни было снаружи, то есть хорошее, it's also God. плохое и ужасное — это тоже Бог. So the wise doesn't judge. Так что мудрый не осуждает. He understands that. Он понимает. And then he leaves everybody alone. И оставляет всех в покое. You want to do whatever you have to do. Если хотите, то делайте, что захотите. There is a hand. Okay. Let's give a hand to that hand. Доброе утро, Цезарь. Спасибо тебе за ранний подъем. Thanks for the wake up. У меня вопрос про то, что Рамана называл сердцем. Чем What Ramana used to call the heart. The heart, yes, the heart. The seat of consciousness. это Yes. как-то отличается от сознания? Is it Я different- это понимаю как сознание. Is it different from consciousness? I understand it as consciousness. No, it's the seat of consciousness. Типа, It's where не знаю, consciousness сидение is seated. сознание, то, где располагается сознание. It's where when consciousness emerges. Sorry? Is where consciousness emerges. То, откуда появляется сознание, Where consciousness exists. то, где оно существует, Where consciousness gets dissolved. то, где оно растворяется, And the ultimate witness и окончательный наблюдатель. is the witness of consciousness. Это тот, кто наблюдает сознание. And one's own self. И ваше «я». Actually doesn't know anything, doesn't witness anything. Оно на самом деле ничего не знает, ничего не It's наблюдает. beyond the witness also. Оно за пределами наблюдателя. This is why it's called Turiya Tit. Это то, что называется Турия Тит. Depends upon which part of India, Turiya Tit or Turiya Titta. Зависит от... Yeah. I've seen people from the north or the south, I don't Люди remember. то ли с юга, то ли с севера, я не помню кто, как. They remove the A at the end of Одни it. называют Турия Тит, другие называют Турия Тит. And people fight, no, it's Turiya Tit, no, it's Turiya И Titta. они все Oh my, even спорят for там that, друг с другом. they fight. Турия Тит или Турия Тита. So, Turiya Tit or Turiya Titta. Beyond the witness. За пределами наблюдателя. He doesn't know anything. Оно ничего не знает. This is why apparently it separates itself Поэтому, по-видимому, оно отделяет себя from itself от самого себя, to love itself чтобы любить себя in the form of consciousness. в форме сознания. Тогда получается, что это то же самое, что и абсолют. Then it is the same as the absolute. It's the same because it's not separate, not different, apart, independent from it. Да, в том смысле, что оно не отдельно, не отлично от него, не независимо от него. But we have to be careful with that because otherwise you will get trapped in identity with consciousness. Но нужно быть осторожнее с этим, потому что иначе вы застрянете в отождествлении с сознанием. We say, I am. С вот этим вот «я есть». The absolute is the I amness less, is beyond the Абсолют — I am. это без «я есть». I am is the name. «Я есть» — это имя. Yes or no? Да или нет? And the beginning, Maybe. I am that. See? «Я есть то». But that doesn't say anything. Но то, оно ничего не говорит. That doesn't say I am that. Оно не говорит «я есть то». That is that. То есть. So it is felt somewhere here. Оно ощущается где-то вот здесь. It's not here.
Оно здесь не расположено, For some reason, if there is any, it is felt here. но по какой-то причине, если вообще причины есть на то ощущается оно вот It's здесь. even beyond energy. Оно за пределами It is энергии. a source of energy. Оно есть It's, источник it's энергии. beyond the beyond and the beyond. Оно за пределами всех And пределов. yet it's so close. И тем не менее, оно очень близко. So when consciousness is quiet, Так что, когда сознание тихое, still as it was in deep sleep, неподвижное, такое же, каким оно было в глубоком сне, and yet fully awake, тем не менее полностью бодрствующее, the consciousness realizes where itself is seated. то тогда сознание осознает то, где оно расположено. And then it loses its sense of separation И тогда оно теряет свое чувство отдельности and unity with или it. единства с этим. And then you go beyond Vaita and Advaita, Тогда вы переходите за пределы двайты и адвайты, beyond duality and non-duality. за пределы двойственности или Because недвойственности. there will be nobody left to speak about it. Потому что не останется никого, кто сможет говорить об этом. Понимаешь? Скорее чувствую, чем понимаю. More feeling, No video. more feeling than understanding. Yes. But it's not physical. At the beginning, I also thought, then there must be something that witnesses that. And I said, no. Поначалу я тоже думал, что должно быть тогда что-то, что будет наблюдать это или осознавать, но нет. It appears to be a phenomenon, Кажется, что это феномен, but it's nomenon. See? но это номен. It's beyond phenomenon. See? Это за пределами It is the феномена. source of phenomenon. Это источник феномена. It appears to be physical, but it's not physical. Кажется, что это физическое, но оно не I физическое. don't think that there is anybody that will ever be able to speak about it. Я не знаю, что когда-нибудь кто-нибудь сможет Impossible. ли говорить об этом. It can be experienced, Невозможно это. and yet nobody can say anything Это about it. можно испытать, но никто ничего не может сказать There об are этом. no words. Нет слов для этого. It's beyond words. See? Это за Also. пределами слов. Мне было важно услышать, что это не физическое. У меня есть еще один вопрос. It was important for me to hear that it's not physical, and I have one more question. It's metaphysical, see, beyond physics, Метафизическое, за пределами beyond физики, chemistry, beyond everything. химии и всего остального. Еще один вопрос про этику и карму. One more question. Oh, yes. У меня есть устойчивое убеждение о том, что продавать мясо, готовить что-то из мяса, есть мясо — это плохо. И то же самое с алкоголем. I have a very strong idea that it's bad to sell meat, to eat meat, to have anything to do with meat, and the same regarding alcohol. Good. What are your good ideas now? Sorry? These are your bad ideas. Right? She said strong ideas. Yes, strong ideas about bad and strong ideas about good also. То есть это вы говорите сильные идеи о том, что вот плохо делать. Но где ваши идеи о том, что хорошо? Who sees good and bad? Кто видит хорошо и плохо? I. Я. Who is this I? Что это за я? You look for it Ищите его, and it и disappears. оно исчезает. And with it, И вместе с ним it's ideas of good and bad. исчезают идеи о том, что хорошо и что плохо. And then you experience love. Тогда вы испытываете любовь, And then you love all. тогда вы любите всех, The good, и хороших, the bad, и плохих, and the ugly. и отвратительных. They have no choice. У них нет выбора. They are doing the job. Они делают свою работу. The bad is doing the job. The good is Плохие doing the job. делают свою работу, хорошие делают свою работу. Your job is to love. Ваша работа в том, чтобы любить. If you don't like alcohol and meat, don't eat Если meat and don't drink alcohol. вам не нравится алкоголь и мясо, то не пейте тогда и не ешьте это. If you are vegetarian and Если вы whatever, вегетарианка или don't что-то force еще, anybody не заставляйте to никого become vegetarian and all that stuff. становиться вегетарианцами. You be, see, don't leave everybody alone. Оставьте всех в покое.
This is not our business. Не ваше дело. All this is God's business. Все это дело Бога. The universe is God's business. Вся Вселенная — это дело Бога. The only thing that we can do is to take our nose out of it. See? Единственное, что мы можем сделать, это перестать соваться в это. As a spiritual seeker, our job is to get out of the way Наша работа, как ищущих, это убраться с пути. by the no way. И нет никакого способа для Are you этого, following? пути для этого. Because then you will be in conflict. Потому что иначе будет конфликт. If you think that you are good Если вы думаете, что вы хорошие, because you believe that потому что вы верите, что you identify yourself with your good ideas, вы отождествляетесь со своими хорошими идеями, and then there will be always this conflict between good and evil. всегда будет конфликт между добром и злом. And as you eat meat, Если вы едите and мясо, then the eat meaters look at the vegetarian and say, "Oh, you're a flower eater." точнее, мясоеды смотрят на вегетарианцев и думают, вот там, цветами, что ли, питаетесь. And then the vegetarian, "Oh, you're a meat eater." А вегетарианцы смотрят на мясоедов, говорят, вот вы And there is always мясоеды. conflict between both of them. Всегда есть конфликт между одними и другими, Between the material people and the между spiritual people. материалистами и духовными. Go beyond that. Выйдите за пределы этого. And that's the end of conflict. На этом конфликт закончится. So whose ideas are Чьи это идеи? mine? Мои. Then who is this? I, right? Кто вот это вот я? And then you merge this I in the self. Это я сливается с истинным Actually, я. in consciousness, not in the self. In Точнее, в consciousness. сознании сливается. Because consciousness, there is nothing that cannot be merged in the self already. Everything is already there. Ничто не может слиться с истинным я, потому что все уже там. So bring all that to its place of origin, consciousness. Возвратите все это в источник, то есть в сознание. And God И Бог will dissolve that. растворит это все. Not you. We cannot do Не anything about вы. it. Мы ничего с этим не можем поделать. Our ideas of good and evil, Наши идеи о добре и зле, even the idea of ourself, даже наши идеи о самих себе, of being limited to the body, о том, что мы ограничены телом, will get dissolved by God. растворятся Богом, Because- будут растворены Богом. Because God created even the ego. Потому что Бог создал даже эго. And the one that created the ego is the only one that can destroy it. И единственный, кто создал эго, может растворить его. As I said before, Как я говорил раньше, right? Not even our efforts даже наши усилия, to realize the self направленные на то, чтобы осознать are истинное я, because of our separate, independent, autonomous free will. не происходят по нашей собственной свободе воли. Not even that. Are you following? Понимаете? Я вот мясо и алкоголь воспринимаю как грех, то есть что-то, что, ну, как бы отделит меня от чего-то или что-то, что будет препятствием, что нужно будет искуплять. Alcohol and meat as a sin, as something that will You see, distance me from the- something, and that I will have to repent for that after. no, see, forget it. The worst sin that we can commit is to believe that we are sinners. Худший грех, который мы можем совершить, это верить, что мы грешники. That's the worst sin, to believe that we are sinners, Это худший грех. that we are anything. Считать, что мы грешники, или See, вообще считать себя Any чем-либо. form of definition of oneself, this is the original sin. Любая форма определения себя чем-либо. I'm Это from- первородный грех. The original sin is identity with the body. Первородный грех — это отождествление с телом. And then from that sin comes the idea of good and evil. Right? И из этого греха появляется идея о Then we are expelled from paradise. Right? когда нас изгоняют, We are not expelled from this is paradise. нас ниоткуда не изгоняют. Это и есть рай. We just turn paradise into hell. That's Просто all. мы превращаем сами And рай в ад. we couldn't help it. И мы ничего не можем поделать с этим. See, it will take a while for people to understand it. That's okay. Требуется какое-то время, чтобы мы это поняли. There is plenty time. Но время достаточно. There is an eternity. Есть вечность. Don't worry, no rush. Не беспокойтесь и не спешите. Спасибо.
even for health reasons. See, Даже в плане здоровья, to turn from carnivorous, right? Carnivorous. How do you call it? Carnivorous. To vegetarian, it will take you 8 years для того, чтобы at least. с мясоедства перейти на вегетарианство полностью, вам потребуется 8 лет. Because the body needs to adapt slowly. If you make this Потому such a что тело radical должно change, forget it. адаптироваться понемногу. Если вы будете как-то резко это делать, то забудьте лучше об этом. See, when you realize that everything is yourself, Когда вы осознаете, что все это ваше «я», then you feel compassion for everything. тогда вы чувствуете сострадание к всему. That's the whole point of vegetarianism. В этом вся суть вегетарианства. That's all. See, but when the ego is gone, Но когда эго исчезает, it doesn't matter what fuel you use to keep the fire burning. тогда не важно, какое топливо вы используете для того, чтобы поддерживать огонь. Because when the ego is gone, mind, see, nothing, mind, there will be no mind. Когда эго уходит, не остается ума. Otherwise, whatever you eat, В противном случае все, что вы едите, there is an imprint in that food. эта еда несет в себе определенный отпечаток. And you become that. Вы становитесь этим. This is why they are not suggested to eat animal food, Поэтому не советуют есть пищу животного происхождения. Because you reinforce the animal tendencies. That's Потому all. что это будет усиливать животные тенденции. The whole point of spirituality is to remove that from the body, from the human being. Весь смысл духовности в том, чтобы избавиться от животных тенденций. That part of the instinct of survival, competition, and the fear that all that is a whole science, but I'm not going to go into it now. Ну, это целая такая тема, и я не хочу сейчас вдаваться в это. So it doesn't matter what you do. Не важно, что вы едите. See who is eating. That's what. Смотрите, кто ест. Forget about the body and its activities. Забудьте про тело и его деятельность. Forget about the mind. Забудьте про ум. And put all your attention, Перенесите все ваше the one that is conscious of the body and conscious of на the mind. того, кто осознает тело и ум. Who is it? I. Кто это? Then Я. keep your attention there. Держите свое внимание там. And all what you want to do, see, И все, что вы хотите делать, all that will come by itself. все, чего вы хотите добиться, все And это then- придет само по And себе. then you will understand it. Тогда вы будете понимать And это. you will not do it out of belief. Вы не будете делать это из какой-то веры. And then you will not judge yourself or anybody else Вы не будете осуждать себя или кого-либо еще, because they do this, that, or the other. потому что они делают там что-то. I remember somebody came to satsang. I call him teacher because teacher is the one, Я помню, что кто-то пришел на сатсанг с моим учителем. according to tradition, right? Я называю его учителем согласно The one традиции, that clears your doubt. потому что согласно традиции Yes, тот, from- кто проясняет ваши сомнения, From the one you get direct instruction and guidance, advice, right? или тот, кто дает вам прямые наставления, This is called teacher. его называют учителем. And then somebody came to our teacher, right? Ну вот кто-то пришел к нашему учителю, And then they asked this question to him. они задали ему вопрос. My teacher was the devotee of his teacher, И мой учитель Satya был Sai Baba. преданным And then, его this, учителя, and then this man, был преданным другого учителя. and then this man said, Ну и вот человек этот сказал: I don't understand Baba. я не понимаю, Бабу, This is not fair. это нечестно. We run a Sai center. Мы управляем сайт-центром, We don't eat meat. мы не едим мясо, We don't drink alcohol. не пьем алкоголя, We don't smoke tobacco. не курим сигареты, We do charity work. занимаемся благотворительностью, общественными We работами, run bhajan sessions. right? совершаем We behave properly. сессии баджанов. And he never gave us interview. И он никогда не давал нам интервью. And today he gave an interview and said, we know these people. А сегодня он дал интервью там каким-то людям, и мы знаем этих людей. They are eat meaters, Они едят мясо, alcohol drinkers, пьют алкоголь, tobacco smokers, курят. whatever, right? And then my teacher said, you're making two mistakes. Мой учитель сказал: вы совершаете две ошибки. First, you're judging.
В первую очередь вы осуждаете, And second, you are telling, you believe that you know better во вторую очередь вы знаете, что вы than God знаете лучше, чем Бог, about what to do or not to о do. том, что делать ему, что не And делать. they say you are suffering from the spiritual ego. Вы страдаете от духовного эго. I am good. Я хороший, I run a spiritual center. я управляю духовным центром. Look at me, so spiritual. Смотрите на меня, я такой духовный. See, this ego Вот это эго is more difficult to transcend более сложно the оставить spiritual ego позади. То есть вот than, это духовное than the эго, material one. чем материальное эго. Are you following? Понимаете? Да, но Don't judge yourself also. Don't judge anybody. Не Don't judge судите yourself. никого и не судите себя также. Leave everybody alone Оставьте всех в покое and try to remain silent и старайтесь оставаться тихими for as much and for as long as you can. столько, сколько можете. And everything will be just fine. И все будет в порядке. Everything is just fine even now. We just cannot Всё see that в порядке уже даже сейчас, просто мы этого не видим. because we are blinded by one's preconceived ideas, Потому что мы ослеплены своими the предрассудками, ideas of good and evil. идеями о добре и зле. когда я делаю самоисследование, я чувствую, что есть что-то постоянное, вечное, стабильное, и есть что-то, что движется. И то, что движется, я воспринимаю как энергию. Это нормально? When I do the self-inquiry, I see that there is something that is constant, that is not changing, and then there is also something that moves and changes, and that part that moves and changes, I see it as energy. Yes, Is it normal? absolutely. Нормально. You are beginning to have the whole picture. У вас начинает проявляться полная картина. There is something that is moving, Что-то есть, что движется, consciousness. сознание. Sometimes it's not moving. Иногда оно не движется, Sometimes consciousness is at rest иногда сознание покоится in its unmanifested state. в своем непроявленном Sometimes состоянии. it's active Иногда оно активно in its manifest state. в своем проявленном состоянии. Consciousness exists in a space. Сознание существует в пространстве. Some people call it the veil of ignorance, Кто-то называет его вуалью невежества, Ananda Maya. Ананда Майя. Beyond that За пределами этого is the absolute, есть абсолют, which is neither moving or not moving. который не движется и не движется. It's neither knowledge nor ignorance. Это не знание и не невежество, It's neither light nor не darkness. свет и не темнота, It's neither this nor that. не это и не то. And then when consciousness keeps quiet, Когда сознание замолкает, then God, by His grace, тогда Бог по своей милости brings balance in its own business. возвращает баланс в это все. And then He Himself will remove the veil of ignorance. Затем Он сам убирает вуаль невежества, Because consciousness is here, потому что сознание, оно вот здесь, the veil of ignorance is here, вуаль невежества здесь, and the absolute is here. и абсолют вот здесь. And then when consciousness И когда Ага. сознание is still, неподвижно, then God то тогда Бог remove the veil of ignorance. убирает вуаль невежества, And then you realize that и вы осознаете, they were neither separate что они не были ни раздельными, or united, ни едиными, but one and the same. но они всегда были одним и тем же. Спасибо большое. Something, see, will begin to show up here somehow. Что-то начнет показывать себя вот здесь, вот, проявлять себя. Shining in its own glory is just amazing. Сиять в своем величии. It's so tiny. Оно очень маленькое, Apparently it's so tiny. кажется, оно совсем Like крошечное. the Veda says, right? Как говорится в Ведах, Smaller than the tip of a needle, меньше, чем and yet larger than all the universes together, right? игольное ушко, но тем не менее больше, чем все вселенные вместе взятые.
So I was never separate, you will say. Я никогда не был отдельным. How can I be united? Как я могу тогда воссоединиться с I was чем-то? never separate from that. Я никогда не был отдельным от I этого. am not even one with that or Я не united with един that. с этим, не I am that. единен. And Я и then, есть and then то. you finally fold hands. Then you finally know the meaning of this. I am Тогда вы that. наконец-таки узнаете настоящее значение вот этого. That humbles you, right? Это делает вас более смиренным. When you realize, my God, my whole existence, right, depends on that. Когда вы осознаете, что все мое существование зависит от этого. How arrogant was I? Каким был я высокомерным. That's another name for the ego, arrogance. Еще одно имя для эго. And Высокомерие, yet, you can say надменность. how arrogant I was, and yet I couldn't help it. Вы можете сказать, какой я был высокомерный, но вы понимаете, что вы ничего не могли сделать в This тот you момент. will understand only when your ego is gone fully. Это вы поймете только тогда, когда эго полностью уйдет. And the only thing that you will understand is that you will understand nothing, and there is nothing to understand. It's fantastic. Единственное, что вы поймете, это что вы ничего не будете понимать. And then you live the rest of your life in absolute peace, Тогда вы будете проживать остаток своей жизни в full of абсолютном love, покое, full of joy, в любви, в радости, full of compassion, full of в сострадании, understanding, в right? понимании. Full of it. It's a full life. See, you live fully, right? Полная жизнь, вы живете полностью. Not partially, but Не fully. частично, Right? но полностью. You're fully, you're a foolish, full of, I don't know, whatever. You want sharing? Ah. Who gave you the apple? Uncle Hanuman. Uncle Hanuman. You know Hanuman? Hanuman. They say, well, I grew up in a traditional Vedantic school. Я вырос в традиционной школе Веданты. And Hanuman is a monkey. Хануман — это обезьяна. It's very symbolic in many ways, right? Очень символично в многих смыслах это. Because he represents the greatest devotees of the Lord, a monkey. That's Потому food for что thought, right? обезьяна представляет собой самого большого преданного Бога. If a monkey could realize the self, why couldn't you? Если обезьяна смогла осознать истинное я, то вы почему не можете? And then he was considered to be a crazy guy. Его считали сумасшедшим. He was devoted to Rama Он был преданным Рамы and Sita. и Сити. Because Sita. and he was always Ram, 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 Он Ram, все Ram. время повторял Рам, Рам, Рам. Because he was from South, he wouldn't say Rama, but Ram, Ram, Ram. He was from? North or South, I don't know. Ram, 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 Ram. Oh. There is a place in India. Есть место в Индии. Forget about all this. Just get the essence. Forget about the language and all that. Не обращать внимания на детали, просто смотрите на смысл. That for more than 40, 50, 60 years, right? И вот в этом месте там больше, чем 60 лет или сколько-то. See, there is non-stop kirtan. Там не прекращается киртан. Kirtan is to sing the glories of God. Это вот когда поют во славу Бога. When you go to the Christian church, yeah, Когда вы, например, приходите в then христианскую you hear церковь, Cordero de Dios que quitas el pecado, там all that, right? что-то свое они поют. And then for more than 40, 50, I don't know how many years, right? И вот Non-stop. 50-60 лет там не прекращается. Just the musicians keep on changing. They Музыканты non-stop. меняются, а песнопения не прекращаются. And they go Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Sri Rama Rama Ram, and it's all like that. Rama Rama Ram, Rama Rama Все Ram. время вот так вот. Right? And then Hanuman was the devotee of Rama. He was always Ram 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 Ram. И Хануман, он был преданным храма, все время повторял Рам, Рам, He Рам. will see Ram everywhere. Он видел Раму повсюду, Ram 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 Ram. He will see God everywhere. видел всюду Бога. And then he will pull his hair. Он дергал себя за And I волосы, said Ram 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 Ram. говорил Рам, Рам, Рам. He was not. All these people are nuts. Все эти люди сошли с ума.
All sages are not. They don't forget. They're crazy people. Все мудрецы сумасшедшие. And then whatever Ram said to Hanuman, right? И все, что Рама говорил Хануману, Hanuman will just ta-da, go and do it, Хануман подскакивал и бежал делать это. right? And he was not doing anything. И он ничего не делал. So he was doing something. He was doing for Ram. Точнее, если он делал что-то, он делал это только для Рамы. And if he was not doing something, he was Ram. Если он Right? ничего не делал, он просто повторял Рам. What he's doing or not doing, see? Делал он или не делал. I do it or don't do it because of Ram. Он делал это или не делал, потому что Рам. So if you're active Если вы активны or still, или неподвижны, whatever you do, все, что вы делаете, even if you consider it this, that, or the other, see, is God will. So это воля Бога. this called. This is why the bhajans don't stop. It's a non-stop thing. Right? Поэтому баджана не прекращается. So the wise is the eternal devotee. Мудрый — это вечный, преданный, The physical guru физический гуру. is an eternal devotee. Это вечный преданный. It's just the devotion is just effortless, Преданность, она больше не вызывает усилий, не uninterrupted. требует усилий, And then и усилия, и he она worshipped не God прерывается. with form И он поклоняется Богу в as форме, everything, всему, and without form и без формы, as a nameless, formless reality. как безымянная, бесформенная реальность. Ramakrishna Paramahansa, he also was cuckoo bananas. Рамакришна Парамаханса тоже был того. He would dress like a woman, Он одевался как женщина, like a divine mother, как божественная мать, and sing the glories to Kali. See? и пел во славу Кали. Durga, 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 Jai Jai Ma, and he will go bananas. Durga, Durga, or Kali. Kali Kamali Nima. And then he will, poof, he couldn't sing anymore because Потом в какой-то he was момент он gone не мог already. уже петь, потому что он So repeating the name of God will quiet his mind and he will experience the nameless, formless reality. повторение имен Бога делало его ум тихим, и потом он испытывал безымянную, бесформенную реальность. He will begin to sing about it. Он начинал петь баджаны, And that's it, he was gone. и все, и And he will remain исчезал. standing in Оставался samadhi. вот так вот стоять в самадхи. And people will say, И люди he's gonna fall down. боялись, что он упадет или что-то с ним And then случится. he will go dressing like a woman. See? И он ходил одетый как женщина. And the people, he was living in an ashram. Он жил в ашраме. And people of the ashram said, please behave yourself. И Right? люди ашрама говорили, пожалуйста, веди He себя was- как следует. He was behaving properly. Right? Он вел себя нормально. Otherwise, he will go out like Hanuman with a tail and. He was the Guru Swami Vivekananda. Он был гуру с вами Вивекананда. He's the one that brought the knowledge of the Vedas to the West. Того, кто привез знания Вед на Запад. And he И он he предвидел foresaw what is going to happen soon. It's то, happening already. что происходит сейчас. He said when the technology of the West Он говорил, что когда технология Запада and the knowledge of the East, и знания Востока they come together, встретятся, right? Humans will do extraordinary things. люди тогда смогут совершать какие-то невероятные вещи. That means technology with ethics, Это значит технология с этикой, some values or something. ценности какие-то. He was also Kuku Banana Vivekananda. Вивекананда тоже был куку. He died out of exhaustion, Он умер от переутомления, out of writing all what the West knows as the Vedic knowledge.
когда писал то, что мы на Западе знаем как ведическое знание. Ramakrishna used to call him to tease him Рамакришна дразнил его fatty because he was chubby. толстяком. Fatty one. Hey, fatty. Эй, толстяк. Tease him. Because Ramakrishna was fully devotional. And Ramakrishna Vivekananda was был- highly intellectual. Рамакришна, он был he was what? Рамакришна? Fully devotional. Vivekananda was intellectual. Он был, на пути преданности, а Вивекананда был интеллектуалом. The hand. Is there more coffee? The cooking. No. What is the hand? Theo, can you see if there is a... It's okay. Я поставлю крем, видишь? I could bet in my bees over one time. The bees. He was beaten by bees yesterday. Yeah. Yeah. I'm saying I've been even by mosquitoes again. What to do about it? What to do? Sometimes he does like this. He's showing that he put by himself the And he cream. put by himself the cream. Yeah, I love it. Anybody can do. You talk tomorrow. No, I unmuted her. She doesn't know. Can you tell them that they... I don't know. You are the moderators. No, you just need to tell them that Jenny, ¿puedes hablar? ¿Puedes poner tu everyone micrófono? is Spanish speaking. Меня слышно? Да. По-русски говори. Привет. Можно задавать уже вопрос? Конечно, можно. Да. Привет, Цезарь, Настя. Настя, передай, пожалуйста, Цезарю привет. Скажи, что это вот я, Женя, с Юрой, мы, которыми приезжали ребята летом к вам в гости. И я хотела задать один вопрос. Женя from По поводу... She came with her friend here. Yes, yes. How are you? Как дела? Yes. Вопрос такой, что все в порядке, я постоянно делаю самоисследования, то есть я чувствую, что эго еще не ушло, и какие-то ситуации сложные в жизни, я все время спрашиваю, кто я, внимание уходит вовнутрь, и получается, я чувствую, что там какое-то идет растворение в этот момент. И вопрос такой, что как не сбиться с этого пути, возможно ли, полностью растворить эго, потому что мне ощущение такое, что у меня очень много тенденций осталось. Everything is okay, but I do the self-inquiry all the time when there is some difficult situation or whatever. And then the attention goes inside, and then there is a feeling that something is dissolving inside or melting. But is it possible, like I see that there is still ego left, so is it possible to get rid of it fully? Because it seems to me that I have too many tendencies left. So to stop counting tendencies. Перестаньте подсчитывать тенденции. Stop counting sheep. Перестаньте считать этих овечек. Black sheep, white sheep. Белые, черные овечки. You are not a black sheep, you are not a white sheep. Вы это не те и не другие. Right? Just witness all that. Наблюдайте все это. And then the absolute will get rid of everything. И тогда абсолют, он избавится от всего.
and it will get rid of you Избавиться also. от вас тоже. Meaning the idea that you are separate from the absolute reality, God, self, or whatever you То like есть to call он it. Right? избавится от идеи о том, что вы отдельны от абсолютной реальности, Our от job Бога. is to keep quiet. Наша работа заключается в том, чтобы оставаться тихими. The rest is a matter of God's grace. Все остальное это уже зависит от милости Бога. My teacher used to say, my teacher used to say, Мой учитель говорил, when effort когда усилия meets grace, встречаются с милостью, that's realization. то это реализация. In reality, it's supposed to be very easy to keep quiet, На самом деле должно быть очень просто оставаться тихим. but there are too many thoughts, Но у right? нас слишком много мыслей. It doesn't matter. Это не важно. Good thoughts, bad thoughts. Хорошие, плохие мысли. He used to say they are passing clouds. Он говорил, что все они это как пролетающие мимо облака. Beautiful clouds, Красивые, ugly clouds. некрасивые, Black sheep, white sheep. белые овечки, черные Let овечки. them go and come and go. Let them come and go. Пусть они приходят и уходят. You remain as a witness. Вы оставайтесь как наблюдатель. You cannot do anything about it. Вы ничего не можете поделать. This с is ними. to be still. Это значит быть в покое, See, неподвижным. what you are, the consciousness that you are is already free from thoughts. Сознание, которым вы являетесь, оно уже свободно от мыслей. Right? Your natural state is a thoughtless state. Ваше естественное состояние — это состояние безмыслия. The absolute is beyond that. Абсолют, он за пределами этого. But it's that thoughtless state, Но вот это вот состояние безмыслия, right? The egoless state. состояние без эго, No, not even the egoless state. That's the thoughtless state. точнее, извините, нет, состояние без мыслей. The egoless state is when the self reveals itself and we lose our sense of Состояние separation. без from it. эго — это тогда, когда истинное я открывает себя, и вы теряете чувство раздельности с ним. So we only can remain in one's natural state Мы можем только оставаться в своем естественном состоянии, as a witnessing consciousness that we are. оставаться наблюдающим сознанием. And then the self will do the rest. The cleaning, the washing, the ironing, all that will be done by God. И тогда истинное я, оно завершит всю эту вот чистку, уборку, стирку, глажку и так далее. Even you remaining as a witness is done by God. Not even you can do it. Даже то, что вы остаетесь наблюдателем, вот это вот делает Бог. Вы Да. сами по себе ничего не можете сами. Because the ego still is there, Но right? поскольку эго все еще есть, I am witnessing. то это я наблюдаю. People get even trapped in identity with the witnessing consciousness sense of being. The Люди being. попадают в ловушку вот это вот чувство бытия, чувство наблюдающего сознания. Because now it's being. In deep sleep, it's not being, right? Сейчас есть бытие, в глубоком сне нет никакого бытия. Now it is, and in deep sleep, it is not. Сейчас есть, в глубоком сне нет. So the self also, neti, is neither it is or it is not. It's beyond what is and what is not. Истинное я, но за пределами того, что есть, и того, чего нет. Понимаешь? And this is to keep quiet. Это This значит оставаться тихим. It's not even the absence of thoughts Это даже не отсутствие мыслей, or the absence of physical activity. не отсутствие физической It's деятельности. the absence of identity with it. Отношение с этим всем. It's not I. See? I Я. am not the body. Я это не I тело, am not the mind. See? я это не ум, I am just the witnessing consciousness, right? я это просто наблюдающее And сознание. that attitude by itself, И само вот это вот ну, такой настрой, такое Well, отношение, see? That's enough. That is devotion to keep quiet. это и есть преданность, оставаться тихим. And then the beloved one will begin to reveal itself. Тогда этот ваш возлюбленный, он начнет открывать себя. And it's mind blowing. И это сногсшибательно. Mind blowing, ego blowing, blows up everything. Сногсшибательно, эго сшибательно. И всё Ramana остальное. used to say, one gets perplexed. It's a perplex, Роман говорил, что perplexical. I don't know if I'm saying it. Please, you're British. Sorry, you're Irish. I'm sorry. You're not British. You're Irish.
It's a perplexing Романа говорил, experience. что это ошеломляющее переживание. One gets like, Мгм. nobody can say, I can't speak about it. Невозможно объяснить или сказать что-то по этому поводу. See, those who speak about it they never knew it. Otherwise, Те, кто говорят об этом, они на самом деле никогда этого не испытывали, иначе они бы не стали. Мгм. yeah, you were here. Очень Right? рада вас видеть, очень-очень. Now I remember you were here. Yeah, Я I вспомнил, remember. что вы были здесь. With somebody else. No? With a friend. With your friend. Yeah. Yeah. Yes, I remember. Помню. Yes, Юра. Yura, how is Yura? Как дела у Юры? Юра, Юра очень хорошо. У нас сейчас очень много соревнований по хип-хопу, и мы занимаемся продвижением студии. Ну, вот тут я здесь тоже хотела спросить вопрос. Я хочу помогать ребятам с финансовой стороны по продвижениям танцев, по всяким мероприятиям. Это эго или это мое искреннее желание? Я вот не могу разобраться. Юра is okay, we're having lots of contests. Ну, вот если я хочу ребятам помочь в развитии танцев, то Good. эго ли это хочет или это мое искреннее желание? And if I want to help them to promote the studio, to Why not? like financially, is it the ego, No, desire, no. or is my Nah, this ego is the idea that I'm doing all that by myself. Please understand. Эго — это просто идея о том, что я сам по себе все это делаю. God is a promoter. You are just working for Him. That's all. Да. Ты сам вот этот вот продвигающий, а Yes. вы просто работаете на And него. the sponsor and everything. Спонсоры, все And остальное. is the floor dance? Is the floor dance? I'm telling you. The dance floor. Sorry, the dance floor. I'm sorry. The dance floor. Это Бог — это танцпол, The dancer, the music, the whole story. Forget about it. танцоры и музыка, и все остальное тоже. See, the great sage, one of my favorite, I don't know why, but Ramana Maharshi said, Романа Махарши говорил, the wise, мудрец dance with the one that dances, танцует с тем, кто танцует, sings with the one that sings, поет с тем, кто поет, cries with the one that cries, плачет с тем, кто плачет, and laughs with the one that laughs. и See, смеется с тем, кто смеется. people have these funny ideas about what spirituality is, what spiritual life is all nonsense. У людей какие-то странные идеи о том, что такое духовность или духовная жизнь. And they can't help it. Sir. Все это чушь, но они ничего не могут поделать. You get it right. Sir. Ну, поймите, все это верно, And правильно. maybe you can help other people to get it right. Who И, knows? может быть, вы сможете помогать другим, кто знает. See, I just came from the beach. I was surfing for Да, 2 hours. Я только пришел с пляжа, я 2 часа там. And as Катался. soon as I finish here, if I have permission from the rest of my family, I'll do it again. И как только я закончу здесь, если Right? мне моя семья позволит, то я пойду снова. And when I cook, I put music and I sing. Right? Когда я готовлю, я включаю музыку и пою. And when nobody's watching, I dance. Когда никто не смотрит, я танцую. Because I'm a terrible dancer. Потому что я ужасно танцую. Right? Enjoy it. Да, я почему-то чувствую, что как будто бы это Бог во мне хочет, ну вот, все это делать. Почему-то его любовь. Somehow I feel that God within me wants to do it. Yes. See, I will tell you my biggest issue with my teacher. Я вам расскажу про мою самую большую проблему с моим учителем. I was so spiritual Я был такой духовный, that I couldn't stand the fact that he was so human. что меня выводил из себя факт того, что он был очень обычным, очень человечным. Me and my spiritual me. Eh? Я и мое духовное я. See, one day we were coming from satsang, Однажды мы возвращались с сатсанга, and he was testing. He was always testing, right? и он все время меня проверял. And he asked me, "How was satsang today?" Меня спросил, ну как сегодня сатсанг был? And I said, "Questions today is very low level." И я сказала, вопросы какого-то такого низкого уровня. And I said, "Ho ho 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 ho." Он сказал, ого, See, today I will pray to God сегодня я помолюсь, so everybody can have the same high level, see, as yours. чтобы у всех был такой же высокий уровень понимания, как у тебя. And he smashed my ego again.
И он снова сравнял мое эго с Oh, землей. oh, you are in such a high level, right? У тебя такой высокий уровень. Your questions are high level Твои questions. вопросы, они высокого уровня. I'll pray God, so everybody can get to Помолюсь the Богу, same high level чтобы that you are now. все попали на такой же уровень, как и ты. And then he said, Chalo, Сказал, иди, go. уходи. Spiritual ego. Dуховное эго. It was so difficult for me to get over it. Мне было очень сложно переварить это. Even after glimpses, it became worse. Oh, good Lord. После проблесков стало еще хуже. Don't say, Спасибо God wants большое. me, А еще такой вопрос. but don't say, God is making me do this, and says, when somebody does something that you don't consider right, don't say, no. He's working for the evil, and I'm working for God. Don't say that. Не говорите никогда, что вот я делаю это, потому что Бог хочет, чтобы я это делал. А если видите кого-то, кто, как вы считаете, делает что-то там нехорошее или неправильное, не говорите, что вот он делает то, что ему там дьявол нашептывает, что-то типа того. Oh, these actions are done by me, by God. Вот эти вот действия, которые я совершаю, они I am a Богу. servant of God. Я слуга Бога, You are a servant of somebody а else. ты служишь кому-то другому. See, if I say that, Если я говорю I don't know what это, I'm talking about. то я не знаю вообще, что я If имею I в виду. believe I am servant of God, Если я считаю себя слугой Бога, and someone else is serving somebody else, а кого-то другого считаю слугой, чего-то еще, I still need to keep quiet, right? то это значит, что мне все еще нужно помалкивать. Until all this nonsense goes away from my mind. Вся эта чушь не выйдет у меня из сознания. See, the spiritual ego is like a rotten. The material ego is like a rotten salmon. Материальное эго — это как стухшая рыба какая-то. So the spiritual ego is the same rotten salmon, but with perfume, with a spiritual perfume. Духовное эго — это та же самая сгнившая рыба, но плюс еще побрызганная духами. It's a rotten salmon that drops all over the body sandal paste. Тот же самый гнилая See? рыба, которая обмазалась Right. сандаловой пастой. Full of essential oils. Полная такая вся в эфирных маслах. Still, look, it doesn't matter how much perfume you put on. Не важно, сколько вы духов не набрызгаете, Still it smells fishy. все еще попахивает, It still smells like me. все еще пахнет мной. I'm not judging. It's Я не осуждаю. just a way никого. of speech. Я придерживаюсь твоего совета, что постоянно быть тихой, и до того, как это знание не станет моим, то я не имею права с кем-то им делиться. I'm following your advice just to keep quiet, and until this knowledge is fully realized by me, I don't think that I should This is God advice. share it with I'm just anybody. sharing it with you. Это совет Бога, я просто делюсь с вами. I'm not the guru, please. Я это не гуру. This is very important for people to understand. Очень важно, чтобы вы понимали это. А можно будет еще раз к вам приехать, если будет такая возможность? Или это уже не необходимо? Can we come again if we have a possibility, or it's not necessary? Oh, as much as you see, if you are destined to come here, you will come here. Если вам суждено, то вы приедете. This is very important for people to understand why they come here, right? Очень важно, чтобы люди понимали, когда они сюда You приезжают, are not following me, что вы не следуете за мной, nor my advice. не моему совету. Да. This is God advice. Это совет Бога. Then you follow that advice. Right? Следуйте ему. If people believe that this is a guru, then they come here for the wrong reason. Если люди считают, что вот это гуру, то они приезжают сюда по ложным, по неправильным мотивам. Everybody is welcome. Right? Я приветствую всех. Whoever is interested in this,
кому интересна эта then тема, according to the rest of our abilities, right, согласно своим способностям, we are happy to. So we are also servants. потому что мы тоже слуги. I will tell you something that I experienced with my teacher, right? Я скажу вам что-то, что я, какой-то опыт с моим учителем. See, my teacher used to say, your mind is as fast as the wind. Он говорил, твой ум, он быстрый, как ветер. Because my mind I will react mentally too quickly. I know. Я ментально очень быстро реагировала. I even knew what he was going to answer. Я знала, что он собирался ответить. And he always gave a different answer. Он всегда давал другой какой-то ответ. And I could never catch the old fox. Никогда его не мог поймать. Right? And then once we were in Salsa with a Spanish group. Однажды мы были на сатсанге с группой испаноговорящих. And somebody was reading a Baba's book. Кто-то читал книгу Бабы in Spanish. на испанском. And he was never too curious about people's affairs. Мой учитель, он никогда особо не совал свой нос в чужие дела. And then my teacher asked, can I see that book? И он попросил эту книгу вдруг. And then he was looking here and he was looking there. Он смотрел там ее. And then he opened the book. Потом открыл. And my mind, faster than the wind, И мой ум, быстрее, чем ветер, came to a conclusion. сделал вывод. How can he understand anything that is written in Spanish? Как он вообще там что-то понимает? Там же на испанском все написано. And then he pointed to a paragraph. Потом он указал на абзац. And asked this person, read this to him. И попросил того, кому принадлежала книга, прочитать мне его. And then my good friend Uma from Venezuela Моя хорошая подруга из Венесуэлы started reading that paragraph for me. начала читать это для меня. And it says something more or less like this. И там говорилось что-то типа того. You can feed the hunger. Вы можете The hungry, sorry. Вы можете накормить голодных. You can build hospitals to the for the ill. Можно построить больницы для бедных, You can для больных. build schools for the ignorant. Построить школы для необразованных. You can do you can do all that. Все это можно делать. And I said, don't call that service. Но не называйте это служением. And then she goes on reading. Она продолжила читать. The real service Настоящее служение is first get rid of your beloved ego sense. это сначала избавиться от чувства эго. Give me a second. And then help others to get rid of their beloved ego sense. Потом помогать другим избавляться от их чувства эго. That is true service. Это настоящее And then служение. when this friend stopped reading that paragraph, И когда моя подруга закончила читать, my teacher gave me a stern look. мой учитель посмотрел на меня I строго, said, do you understand? сказал, понимаешь? So who was the one that didn't understand, him or me? Кто был Right? тем, кто не понимал, он или я? The grumpy old fox. Старый лис. Спасибо вам большое за все. To whom? Not even that. Okay, I think we have more people. What else? Who else? The nameless and formless little one is. So thank you. Yeah, I saw it. I don't know. I couldn't see who was it. I didn't see the name on the form. I just see something moving there.
No, Pepe, I'm still working, Pepe. The boss will give me a break after some time. The ball will be here, not inside. We try and push it. Another hand. One more hand to another hand. Hmm? See, because the Kundalini rises, right? Goes up. People believe that it goes through the spine. It's an energy movement. It's not. And people believe that it's coming from here. It's coming from here. Then from here, here, and then goes up. And then people believe that it goes somewhere there and reaches, I don't know, higher. No, it goes back here. See, it goes. See, first it's stuck here. That's it. The animal, then two. And then when it reaches here, and then it's like, see, it's like and that's it. You're finished. It's gone. Then yellow, purple, and then you become a rainbow. Now it's famous, no? The rainbow family, right? LGT, whatever you like to, who cares? When you get there, who cares anymore? Everything is fine. Whatever it is fine. LGTB, WPT, ZYR, who that's another. So who cares? Kiran. Namaste ji. Namaste ji. How are you? I'm Where are good. you? I want to see you. Put the camera. I want to see you. Can you see? No, this I need the co-creator. Help. A microphone. It's okay? You're good. We just need to fix the thing here. Can you see me? Yeah, just hold on. Yeah, we can see. All right. Hey, G, Hanuman.
Hanumanji, how are you? Namaste from Kerala, Thailand. How are you, Caesar? I'm good. Very Even good. when I am bad, I'm good. Yes. What's the dilemma? Nothing. Nothing. Meredith, Yes. you have a question? Not specifically really, but Okay, but go on. oh, can you explain a little bit the meaning when you say you're not the doer? Actually, what is the meaning? See, have you seen a wave? I was surfing this morning, right? Yeah. And then sometimes the ocean is completely flat. Yes. But out of the blue, it's like an invisible current gets activated. Hmm. And it produces waves, right? Yes. Small waves, big waves, right? Hmm. So the ocean is the absolute power, right? Hmm. And the absolute power activates some energies, right? Yes. Yes. And it produces something, form, right? Waves, right? Yes. So imagine a wave that says, I am a separate, independent, autonomous wave, and I can go to the north or to the south all by myself, exercising my free will. Can it be like that? No, actually. Exactly. All these are waves, right? And literally, all these are energy waves, right? It's very good. Yeah. It's very clear. These three gods, the three Hindu gods, I'm speaking like this because you are familiarized with it, right? There's three gods, see, Brahma, Saraswati, Lakshmi, and Vishnu, Shiva, and Shakti. These are energies. These are the forces of nature. Yes. Creative, sustainer, destroyer, right? Shiva destroys matter as well as ego, right? So there is an energy that gets activated by God will, right? Yes. And everything is what physically and mentally. Yes. Yes. So whatever it is, the good, the bad, and the ugly, this God will. We are not the doers. He's the doer, right? Yes. Right? Yes. If I look at my hair is growing. I can cut it, but I cannot make it grow. No. Unless I become a freaking yogi, a control freak, and then I start to control energies, right? The yogis are control freaks. They try to control something. They believe they are in control. That's a maximum expression of ego in consciousness, is the control freak. Huh? Yeah. I will control my breath, and I will control my kundalini, and I will control my chakras, and I will control. Who the hell are you? That's my humble question. Right? Yes. We can use it. We are that energy actually, right? Yeah. If we surrender completely, see, oh my God, the energies, all that will get balanced. See, God is the one that's going to open the chakras, clean the auras, rise the kundalini. Everything is, the God is the doer of all that. We have only to be still. Yes. Yes. Right?
See? We keep quiet. We cannot even keep quiet by our own will. It's God's will that forces you even to keep quiet, even to look for God is the will of God. Imagine that. Yeah. We are not even the doer of the sadhana. At the end you laugh, my God, I never did any sadhana, I never did anything. Actually, did I ever as a separate entity? Am I? No. No. Exactly. Not even who am I? I am the doer. Am I? I am the surfer. I am the surfer. Am I? I am the No. husband. Am I? I am the father. Am I? See, I am the cleaner. Am I? I am the satsang giver. Oof. Am I? I am the grace giver. Am I? Are you following? There's so much beauty in that. You can't believe it. So even Arunachala, even Shiva is a servant of Brahman, helping the devotees, see? Yes. To keep their mind quiet or to go bananas also. Sure. Depending upon whatever is within their consciousness, right? It's not even their consciousness, it's only one consciousness, right? Even Yes. manifestation is one manifestation, see? Energy matter is one, see? Yes. Consciousness is one. The space where consciousness exists is one. And the absolute is one. So there is only the only one. The one and only one. The one without a second. Right? Yes. There is only one. One. The one alone is only one. Only one. Right? That's the meaning of reality. Yes. My heart is beating. Am I beating my heart? No. Well, I beat my heart when I fall in love and all that stuff, you know. I begin to beat my heart. When I fall in love, my heart is beating. Right? Do I even have the knowledge to digest the food? No. Do I know how to direct the stomach acid? Now go there and digest. Do we need even to know that? Go there, the yogi, okay, acid, stomach, acid, go and digest the food by my will and my command and my mantra. I will repeat a mantra for the acid in the stomach to digest the food. Can I be like that? No. My nails are growing, and then Om Namo nails grow, nails grow, nails grow, nails. Do we need that? No. See, nails grow, nails grow. No, we don't need any of that stuff. No. Right? Rain come, rain come. What are we doing? Right? Rain go, stop. Now come. Who is the control freak? That is, see, please, this is very, by all means, it's an advice. Do not mistake a yogi for a jnani. I'm telling you. Yogi is a yogi, a jnani is a jnani. And the jnani is the greatest yogi. Because by the knowledge of the absolute, by doing nothing, he gets everything. And by keeping quiet, he knows everything. So, It's clear. It's clear. It's clear, except when you say you're making one separation about Arunachala, it's like the servant, then it's making a difference. Arunachala symbolically represents Shiva. Yes? The destroyer. The destroyer is an energy that destroys the ignorance by the will of Brahman, of the absolute reality. Yes, right? sure. So unfortunately, there is something called Shivaism, right? Another ism. This is one of the isms.
See, Christianism, Buddhism, Shivaism that claim that Shiva is the absolute. See, that is absolutism. This is absolute nonsense. Right? Brahman is the god of gods. Yeah. But I thought everything was absolute. Brahman is the god of the laws of nature. See, of the forces of nature. Are you following? Right? It's not the absolute. It's the one that controls the forces of nature. We are nature. We are on the control of the absolute, but we are separate entities, and then we can control everything, and we can see all that stuff. Are you following? You asked the question. No, because everything is not the absolute then. Everything is the absolute. Okay. But the power level is different. But absolute only one, the base. Aham Brahmasmi. I am Brahman. And Arunachala also Brahman as well. I don't understand that. I couldn't catch. The question is why this is different? Because I can hear myself on the computer. I'm shouting again. I'm sorry because you're in India. I thought that you're too far. Okay. The question is not what is God. The question is what is God. Yes. That's not the question. Where is God? The question is God. Who is not God? What is not God? Are you following? Yes. See, one of my teachers used to put it in that way. He used to say, the search for God is so ridiculous. It's within you, around you, below you, beside you, below you, within you, and it's also you. See? All these melodies is the form of God. The entire manifestation is the form of God. Right? That is God with form. Right? The spiritual heart is the form, is God without form. And the consciousness of the God outside and God within is also God. Yeah. See? That's your Trinity. The world, who is the individual? I am. See? That's consciousness. So God, the world, the individual, and God, they are one and the same, not three separate entities, the Trinity. See? Trimurti, how do you call it? Trimurti, right? Triputi. Triputi. Tripuris. How many puris you have? Tripuris. Triputi. Tripuris. How many chapatis? Tripuris, chapatis, one coconut cherry. Please. How you want with chai? This is the Trinity. See? The form, the formless. See? And the consciousness, aware of the formless and the form, are not three separate entities. See, they are one and the same. When consciousness is identified with the body, I am Caesar, right? When consciousness loses the identity with the body, the self reveals itself, and then I realize I am the absolute. See, Aham Brahmasmi, right? Aham Brahmasmi. I am Brahman, not a separate, autonomous, independent individual. It's not even accurate to say that Brahman is all or God is all. The absolute truth is I am God, I am Brahman. See, there is, because if I said God is all, that is duality. The one that says that God is God, all. Or I am God. This is not a duality.
What else? What else can I tell you? I don't know. When are you guys coming back? Don't know. Don't know at this stage. Yeah. See, internet is fantastic. See, it depends. The technology is fantastic. It depends how we use it, isn't it? Yeah, It's exactly. very good. Yeah. Yeah, very good. We can use it to spread rubbish, or we can use it in a different way. Yeah. And those who spread rubbish in the net, they can't help it. So. No. That's the essence of the Vedas. Yes. See, Aham Brahmasmi. That is the essence of the Vedas. Aham Brahmasmi. I am Brahman. I am God. I am the Self. I am the Absolute. I am that. I am that. I am Brahman. I am the Self. I am God. I am. I am that. I am the Self. I am God. I am Brahman. I am the Absolute. I am the nameless, formless reality. I am the Self. I am the Absolute existence. That's the essence. Yep. Right? And who is a Brahmin? See, if you get the knowledge of Brahman, then you're a Brahmin, a Brahmina. I don't know if that is correct. It's in Hindi or Sanskrit. See? So Brahmin is not the one that has a particular hairstyle. See, shave here with a thing here, right? And all that. Brahmin is the one that has a knowledge of Brahman, Yes. right? And Yes. then this is why the one that has the knowledge of Brahman, see, says, Brahman is all, see, I am Brahman, I am the Self, I am the Absolute existence, everything is God, see? See, that is see, because I speak like this, I cannot come back to India. I am blacklisted. I'm the black sheep. But then India comes here on internet. See what to do. Right? And it's very powerful. See, this mantra, all that is okay. See, everything. See, this is why all that has to be explained properly and put in the right perspective. Otherwise, it gets confusing, right? And then becomes a problem for everybody. Right? And then if you want to, you go, is he regular at the ashram? I don't remember Ramana asking if somebody is regular or irregular, or if you come many times, if you come once, if you don't come at all. See? Doesn't matter. Any ashram. I'm not talking about, I better keep quiet. I don't want to go too far because otherwise more problems. Enough of problems. So Meredith. Yes. No, it's okay. I guess the only thing I didn't understand was when you said in the beginning, Arunachala is like Servant. the servant.
Yes. Then that's making some duality. Then that point I didn't catch. I didn't get. See, Arunachal, I will explain to you, like any other pilgrimage place, Uh-huh. as far as I'm concerned, right, this is why Ramana said that people say that Shiva lives in mountain Kailash, but Arunachala is Shiva itself. Yes? Yeah. Yes. Because it is a particular vibration there. It's an energy. It's an energy vortex. Okay? Yeah. That vibrates in a particular frequency. This is science here. Okay? Yes. Yeah. That it is auspicious for the seeker to get rid of the ego sense. Okay. Okay. Now, this is very important to understand, right? And maybe I will go too far in saying this. I hope I'm wrong, okay? Ramana Maharshi didn't realize the self in Arunachala, did he? No. No. He realized the self in his room in Madurai, Yes. and he felt the calling to go to Arunachala. Yes. Why? Because if you go to this, if there is no sage in that area, right? Yes. You're wasting your time going there. Are you following? Because that energy, if you are exposed to that energy, all your subconsciousness will get liberated, right? And Yeah. if you don't have there a proper guidance and advice, what are you gonna do with all that? No. Nothing. See, this is why you say, you look at that, so many people are the spiritual cuckoo bananas, No. right? Yes. Or you see people talking to themselves after 30 years there, right? Yes. Because you need the presence of the physical guru. Yes. Before anybody starts a spiritual path, Yes. first you pray, see, so you can find a self-realized guru. Yes. Otherwise, you will be walking in these circles for life after life, life after life, life after life. Right? Yes. So this is why these places are called holy places, sacred places, right? Now again, that remember what Ramana Maharshi said, right? He said, somebody asked a devotee of Ramana, how was your mind before you come here? And the devotee replied, it was a complete disaster. And then this questioner, again, this curious asked, and how is it now? And the devotee says, it is even worse. And then the guy says, what's the point of coming here? Right? Yes. And then he says, we don't know. Talk to the Maharshi. And the Maharshi said, this is why it's called the mountain of fire. It's the fire that destroys ignorance. Right? Yes. Okay? But this fire still is working for Brahman. Okay? Yes. These gods are working for the Godhead. Yes. Right? Yes. Then Ramana replied like this, because Ramana says, say, what is the point? Your devotee says that when they came here, they were crazy. Now they are more crazy. Yeah. And then Ramana replied, imagine that this is a cooking pot. What happened? Full of milk, right? Yeah. The cooking pot represents your consciousness, or consciousness. It's not yours, consciousness. The milk, all your preconceived ideas, right? Yes. Yeah. Including the original one, I am the body. That's the first idea, the first thought. Yes? Are you following? Yes. Any other thought depends upon the I thought, yes? Yes. Yeah. Okay. Now, what Ramana said, if you put the cooking pot close to the fire, what is going to happen? The milk will get heated, right? Yes. It will boil up and it will overflow. And it's going to be Yes. and it's going to be a mess.
Right? Yes, yes, Now, this represents your subconsciousness. yes. If you don't know what to do with that, then these places will produce a counter effect. Yeah, And Ramana Maharshi was sent there because there was nobody there to whom anybody could talk at that time. This is why he was what he was. Right? Are you following? yes, yeah. So when you go to these pilgrimage places, if you don't, right? And what is the attitude? Nothing. You cannot do anything, right? Only remain as a witnessing consciousness that you are, remaining your natural state, right? And then that energy will bring everything to the surface. By the will of God, that energy is there. And then it's God who is going to burn, see, everything to ashes by that fire. This is why they put fire. Yes. They put the light on top of the hill, right? Yes. Yes. You know the story of Arunachala? Yeah. Huh? Then the fight between Brahma and Vishnu, who is the most powerful god, right? Yes, yeah. And Shiva came, so I'll tell you who is the most powerful god. But more powerful than the three of them is Brahman, Yes. the source of these three gods, the Tripurti. What do you call it? Trimurti. Trimurti. Sorry, thank you. Trimurti, yeah. Trimurti, right? Murti, yeah. So beyond the Trimurti is Brahman. Yes. Brahman is the source of the Trimurti. Yes. Yes. Right? I'm shouting again, sorry. Are you following? Yes. And then Shiva says, see, first there was a column of light, right? So let's make it beautiful. Light, right? And then one god goes up and the other one goes down and the flower, the whole story you know, right? Yeah, yeah. And then the column of light becomes a fire, right? And everybody was terrified. Oh, yes, you are the most powerful. And then Shiva says, so for nobody to forget that, then and the fire became Arunachala, right? Yes. Isn't it Arunachala matter? Yes. Isn't it form? Yeah. Is not energy also? No. Isn't it matter and energy part of the illusion? Yeah. So Brahman must be beyond the illusion, isn't it? Yes. So Arunachala is an illusion that appeared within the illusion to take you out of the illusion. Yes. 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 That's the whole point. This is why the gurus, right, are called Shiva, destroyer of ignorance. See, the realized one is called, see? Yeah. Because this is the destroyer. Yes. It destroys, it removes your ignorance. Right? Yes. Guru, the remover of ignorance. Right? Yes. Why is called Sat, not Sat Guru, Sat. This T. What is that? Yeah, there are many Sat Gurus. These Gurus are so sad, I'm telling you, so sad. Anyway, they are not to blame. Let them be. So whatever. They're also part of the whole thing. Yes. Yes. Yes? Yes. So, yes, right? So, Sat Guru is not that the Guru is Sat, the self, right? Yeah. Is the one that realized that he is the self. Yes. The one that realized I am that. Yes. Because Brahman doesn't say I am that. Brahman is that. Yes. Yes. Am I shouting again? Sorry.
Some energy is there, I can. Some fire is there, I can help you. When it's necessary, it comes. Yes. Not necessary all the time. Hmm? What else? How many times Ramana Maharshi and all the saints and sages in the past, they say that the most important element in the spiritual path is the Guru. Yeah. Because if you read these books and you do all these practices and you don't know what that means, and No. when you practice, you don't know what you are doing, right? Mm. So you need somebody that explains you the meaning of all that, Yes. right? Yes. It's called guidance and advice. Mm. It's Upadesa. Yes. Upadesa also means sit close. Sit close to the fire until you are reduced to ashes. It's an energy. Yes. And then that energy, when it's time for the ego to go, that energy gets activated. Mm-mm. And then some people don't know what to do with that. Right? Yeah. And they can go cuckoo banana, see? The Shiva Shakti comes into play, Yes. and you don't know what to do with that because of the lack of proper guidance and advice. Then you can go cuckoo bananas, right? And this energy will not stop until everything is wiped out. Hmm? So 3 puris, 2 chapatis, 1 chai. So thank you. Okay, thank you, Caesar. Thank you. No, please, no thanks. We were taught. No, please, no thanks. See? No, you are one and the same. No, please, Yeah. no. Okay. Okay. That's good. No superior, no inferior. See? No. No better, nor worse. See? Hola. Not this, not that. See? That. Neither this nor that. See? That. ¿Ah? Gabriel está pidiendo la mano. ¿Quiere casar conmigo? ¿Queda pidiendo la mano? ¿Dónde está Gabriel? Yo estoy casado, Gabriel. ¿Dónde está? Ponga a Gabriel aquí. Last question, okay? Because this is Spanish, love. Don't worry. You'll have a break. You don't have to translate. You can sit down, relax. Ok,
can you put Gabriel here? No sé si todavía queda como así bajo la mano. ¿Bajó la mano? Sí. ¿Te puedo escuchar? Gabriel. Ya. Hola, César. Mira, me dice que me estaba pidiendo la mano, pero no es posible porque ya estoy casado. Levanté la mano, que otra cosa. Levantó la mano. ¿Ah? Ok. Whatever you go. A ver, César, mencionaste lo que era Turilla, pero no me quedó muy claro. el testigo, la conciencia testigo. Ok, y El testigo, hay de las, algo más. el testigo de las actividades del cuerpo y el testigo de las actividades mentales, que es la conciencia. Ok, pero hay un término que se llama, ¿lo manejas el término? Algo, pues. Ok. Ujú. Bueno, yo solamente manejo los términos sánscritos cuando alguien los usa, ¿ok? Entonces, Turilla es el cuarto estado Ujú. de la conciencia. O el estado natural de la conciencia, testigo. Ok, Es decir, el testigo no se identifica, la conciencia no se identifica ni con el cuerpo ni con la mente. es un estado es un De estado de. no diferenciación, se llama. Ah, Porque cuando la conciencia no te identifica con nada, ¿sí? Nada se ve como separado de la conciencia. ok, Eso se llama unidad en la multiplicidad. Ese es el primer paso. ¿Ok? ujú. Entonces, cuando la conciencia se identifica con el cuerpo, aparece la diferenciación. Hay Ok. diferenciación cuando hay identificación, no diferenciación cuando no hay identificación, y a eso se le llama samadhi. El estado elevado de conciencia. No, déjalo, no lo pongas tan elevado que después no lo pongas tan Sí, elevado. Es el estado natural de la conciencia, no es ok, elevado ni supernatural, es el estado natural, no supernatural. Sí. ok. Elevado es cuando cree que es separado, ese es el estado elevado de la conciencia. Hay que bajarlo aquí. El estado natural, entonces. El estado natural de la conciencia. O sea, silencio, el estado natural de la conciencia es libre de pensamiento. El silencio es el estado natural del ser. ¿Me sigues? Ujú. Porque la conciencia todavía es el conocimiento de ser. Es decir, ya es ruido, no es silencio. ¿Sí? Es el ruido más bajito. El yo soy, la conciencia de ser. El nombre. Todo lo Ok. demás es la forma. ¿Ok? Entonces, el absoluto está más allá de lo diferenciado y lo no diferenciado. ¿Me explico? Sí. Es la fuente de la conciencia. Ahora, es el estado de no diferenciación el que lleva a la conciencia a experimentar a su realidad. Sí, a la realidad sin nombre, sin forma. La Ujú. conciencia es nombre, yo soy, que no es un pensamiento, el conocimiento de ser, y la forma es todo esto. O sea, la conciencia es el nombre y la forma. Cuando la conciencia se aquieta, pierde la identidad con la forma, el ser se revela y pierde su sentido de separación con el absoluto. Y a eso se le llama realización cuando es permanente, porque al principio se van teniendo como atisbos. Ujú. ¿Me sigue? Sí. Cuando el ego desaparece, la diferenciación continúa. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Es como que si la conciencia es que no se identifica, pero pareciera ser un individuo, pero sabe que no lo es. Ok. Ese es el significado de cuando a Ganesha le cortan la cabeza, Shiva le vuelve a poner la cabeza, pero Ganesha ya pierde el sentido de separación con el absoluto. Ujú. Y la autoindagación te lleva al Turilla. La autoindagación te lleva, o la rendición también. Ok.
Si eres emocional, la rendición. Si eres intelectual, la indagación. Y si eres activo, entonces mantén en mente que tú no eres el hacedor. Entonces, el hacedor desaparece en la acción. El emocional desaparece en la devoción y el intelectual en la indagación. ¿Me sigues? Ujú. Son los tres caminos directos, dependiendo del temperamento. El temperamento intelectual, el temperamento emocional y el temperamento activo. Yo no nombro mucho el activo porque realmente los tres son lo mismo. Es lo mismo, claro. En los tres caminos tiene que haber una especie de atención donde yo me doy cuenta de que siento que soy el hacedor. La emoción viene porque creo que eso me pasa a mí. Y el intelectual le surge el yo. ¿Sí? El yo sé. Entonces todos los tres caminos necesitan del testigo, ¿sí? De ponerse uno como, de ser la conciencia testigo que ya eres. Para que realices el absoluto que está más allá de la conciencia. Ok. Y hay, bueno, personas, por decirlo así, ¿no? Como, no sé si la Madre Teresa llegó a alcanzar ese estado, pero es como que cuando tú te vuelves, o sea, te quitas ese personaje entregándote a los demás. También se puede llegar a eso a través no sé si me explico bien. No Ahora, sé si me entendí. si tú entiendes que la conciencia no está separada del absoluto, ¿entiendes? Ujú. ¿Quién va a realizar Ok. ¿Quién va a realizar qué cosa? No sé, no, mira, ni a que hagas lo que hagas. Por eso es lo que estaba hablando hace rato. Inclusive la práctica espiritual no la hacemos por voluntad propia. La conciencia se mueve o se deja de mover por la voluntad del absoluto. La conciencia se identifica con el cuerpo y toma un ego por la voluntad de Dios. Y es por la voluntad de Dios que la conciencia pierde el ego o la identificación con el cuerpo. ¿Me explico? Sí. ¿Tú llamaste en algún momento el ego Ahora, el servicio un mal desinteresado. necesario? Estás hablando del servicio desinteresado. Ajá, eso. No, eso no está Sí, sí, limitado. eso. Eso no está limitado a darle comida al pobre. ¿Sí? El servicio desinteresado es que cualquier cosa que tú hagas, lo hagas en el sentido del hacedor. Entonces no estás interesado en el resultado, ¿me entiendes? Solamente estás centrado en la acción. Es una acción sin estar pendiente o interesado en el resultado de la acción. Porque así lo dice, así lo dice Krishna, ¿verdad? Tu trabajo es hacer, el resultado no está en tus manos. Ese es el problema mío. Es más, hacer ni siquiera es tu trabajo, porque tu trabajo, hasta lo que tú llamas tu trabajo, es mi voluntad. ¿Mm? Ujú. Es una rendición completa y absoluta. ¿Mm? Lo que uno rinde es el yo, la idea de separación. Cuando la conciencia se identifica con el cuerpo, pierde, ¿sí? Crea la idea de separación. Primero se cree que está separado de su realidad. ¿Mm? Sí. Y después cree que está separada de sí misma. Cuando la conciencia se identifica con el cuerpo, aparece la idea del yo. Eso es lo que se llama el yo individual o el alma individual. Es un pensamiento. El alma individual como tal no existe. La conciencia es el alma. Y el absoluto es el espíritu. El absoluto es el espíritu. La conciencia es el alma. Esto es el mundo. Cuando la conciencia se identifica con el cuerpo, aparece la idea yo soy el cuerpo. Ese es el alma individual. Que no existe, es un pensamiento. Esa idea de que hay un alma individual que va de cuerpo en cuerpo, eso no existe. Lo que reencarna no es un individuo, lo que reencarna son las tendencias, las ideas preconcebidas que se manifiestan en otra nueva forma. Porque no han sido erradicadas de la conciencia como tal. La conciencia es colectiva. No hay conciencia individual como tal.
Por eso dice que el mundo, tienes el mundo, la manifestación, la conciencia es el individuo, ¿right? Y el absoluto es el espíritu. Y la conciencia sirve como espejo del ser. La conciencia es el instrumento por el cual el ser se conoce a sí mismo, porque el ser no sabe, el ser nunca se conoce a sí mismo, el ser nunca ni siquiera sabe qué es. Solamente por medio de la conciencia, yo me separé de mí mismo para amarme a mí mismo. Por Y eso en algún momento tú llamaste el ego un mal necesario. ¿Perdón? En un momento tú llamaste el ego un necesario. Ese mal necesario surgió, es como para el ego, sí, el ego no sé. el ego en el hombre fue necesario, pero se fue de las manos. Entonces, cuando se va de las manos, Dios viene y pone todo y vuelve a poner todo en un punto de equilibrio. Recuerda, el ser humano... ¿Innecesario para qué? Innecesario porque si no hay ego, no hay vida como tal. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Sí, tú y yo. Sí, me casé contigo, me divorcié contigo, hablo contigo, dejo de hablar contigo. ¿Me entiendes? Tú y yo. Cuando, el ego desaparece, entonces sé que tú y yo somos la misma cosa y que tú y yo no estamos separados. Si primero viene la no diferenciación, eso se llama unidad en la multiplicidad. Okay. Cuando hay unidad en la multiplicidad, entonces se retoma la unidad con la divinidad, con el absoluto. ¿Me sigues? O sea, primero el estado de diferenciación, ego. Aquí estoy yo y allá estás tú. ¿Me sigues? Tú, yo y tú. Entonces aparece el yo primero, yo. Luego apareces tú, ¿sí? Él, ella y los demás también. Entonces yo estoy separado de ti, ¿no? Es que yo estoy separado de ti. Y yo soy diferente de ti. ¿Ok? Y yo soy independiente de ti, yo no te necesito para nada. Tú por allá, yo por aquí. Tú sigue tu camino que a mí no me hace falta. ¿Entiendes? Yo camino solo. ¿Me explico? Entonces después, yo soy mejor que tú, peor que tú, más espiritual que tú, más material que tú. ¿Me explico? O sea, cuando la idea del yo aparece, todas las demás ideas aparecen. Yo primero, tú, él, ella, y después características y cualidades, atributos, bueno, malo, etcétera, etcétera. ¿Me sigue? Sí. Entonces esa diferenciación surgió de la conciencia como para experimentar todas las posibilidades Exactamente. Infinitas. Exacto. Porque la conciencia... Pero como dices tú, se salió de las manos. La conciencia como tal es infinita cantidad de posibilidades, de patrones de energía, infinita cantidad de patrones de energía. ¿Sí? Okay. Ya que se me enreda el español con el inglés. Infinitas formas de ser. Dilo en inglés, no importa. No. Infinitas formas de ser. Así lo practico un poquito también, que se me olvida. Entonces, lo que sucede es que el hombre es parte de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza humana, ¿ok? Pero con el tiempo, por voluntad de Dios, el hombre Dios saca el hombre de la naturaleza animal y lo lleva a la naturaleza humana. ¿Me sigues? A través de un conocimiento espiritual que se le revela a el hombre. Entonces, el hombre todavía mantiene y va a seguir manteniendo una parte animal que es el instinto de supervivencia. ¿Ok? Pero del instinto de supervivencia, la competencia es erradicada del hombre. Porque es la competencia la que genera la violencia, ¿cierto? Eso lo vemos en el mundo animal. ¿Sí?
El animal mata, el animal roba, el animal viola, el animal... Cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces Dios decide, ok, apartar todo eso del hombre y le revela el conocimiento, lo que se llama el conocimiento superior. ¿Ok? Entonces los grandes maestros se dedicaron a ayudar al hombre a salir del animal al humano para llevarlo del humano al conocimiento de su divinidad interior. ¿Mm? Por eso no se puede juzgar a nadie. No se puede juzgar a nadie, porque el que es bueno y es malo, ellos no tienen la más mínima voluntad sobre eso. ¿Sí? No se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Sí. Entonces, del instinto de supervivencia, la espiritualidad erradica de la animalidad del hombre. ¿Sí? Es erradicada la competencia, que es lo que genera violencia. Si no, mira el mundo como tal. Este mundo como tal está basado en la competencia, y esa misma competencia hace al hombre agresivo. ¿Mm? Una economía agresiva. ¿Mm? La moda es agresiva. ¿Me entiendes? Pues es todo. Es un sistema de creencias que es completamente agresivo. ¿Mm? Y pone al hombre en contra del hombre, a competir con el hombre, a competir con la naturaleza. ¿Eh? Por eso es que los grandes maestros aparecen de cuando en cuando para establecer de nuevo el orden divino, lo que se llama el orden divino. ¿Okay? Entonces, el ser humano todavía va a conservar su parte natural, ¿sí? Como parte de la naturaleza, la necesidad por el alimento, el agua, el techo, el abrigo y el sexo para la reproducción. Porque el sexo ya no es ni siquiera para reproducción, ¿cierto? El sexo ya es para otra cosa. Sí. ¿Sí? Y el techo es para otra cosa, es para darme mira la casa que tengo. ¿Sí? Y la ropa ya es para otra cosa, mira qué bonito que soy. Y el alimento ya no es alimento, ya es un concepto. Vas al restaurante y te lo ponen con la cosita así, te la ponen con la cosa allá, el plato es gigantesco, 3 pepitas en el plato, se ve muy bonito y ni siquiera es nutricioso. ¿Me explico? Y el agua, bueno, ni te cuento, porque el agua ya mineral no existe. ¿Ves? Entonces el ego corrompe, ¿sí? La vida natural en general, ¿sí? Y crea un impacto en la naturaleza enorme. ¿Me sigues? Esto, hermano, es ciencia. No es ni religión, ni sistema de creencia, ni nada, de nada, de nada, de nada. El hombre está Sí, pasando... yo he el visto la hombre, similitud de todo lo que hablas con la física cuántica. es que no es diferente. Cuando el ser humano empieza a mantenerse como el testigo, empiezan a suceder saltos cuánticos en los genes del ser humano. Entonces, primero se convierte en humano, y eso viene ahora. Fíjate la cantidad de cosas extraordinarias que el ser humano puede hacer ahora. Pero todavía tienen ego y creen que son ellos, por voluntad propia, los que llegaron a ser el campeón, ¿me explico? Todo eso viene, que todavía es parte del anormal humano, ¿me entiendes? El rey león que se siente y dice, yo soy el más fuerte, yo soy el más bravo, yo soy el más duro, yo soy, ¿sí? Yo soy. El yo, ¿no? Sí. El yo y mi libre albedrío. Que hasta ese llegara a ser el mejor, el más fuerte, es por la gracia de Dios. Pero entonces el ser humano se convierte. Entonces ahí también hay violencia, ¿ves? Entonces estas personas se convierten en agresivos violentos, en agresivos pasivos, o en agresivos silentes que ignoran al otro, ¿ves? Porque hay un sentido de superioridad, ¿no? Superior, inferior. Inclusive el sistema educativo en países del mundo lo están eliminando los exámenes. Porque saben que la educación no puede, no va a tener, le van sacando la competencia. Lo que se llaman países desarrollados, ya empiezan a sacar, hasta ahí, la competencia, ¿me entiendes? Porque cuando tú vas al colegio, todo es competencia, dinero, competencia, dinero, competencia, dinero. Más dinero, más competencia. ¿Quieres más dinero? Más competencia. ¿Me entiendes? Compite más duro. ¿Me entiendes? Es agotador.
Por eso se llama sistema de creencias. Y la nueva era es cuando el ser humano sale del sistema de creencias. Entonces, si uno se mantiene como la conciencia testigo no hace nada. Es el absoluto el que tiene el poder de reordenarlo todo de acuerdo con su voluntad y su plan divino. Porque hay un plan divino, mucha gente no lo cree. La famosa nueva era, el famoso Golden Age. A lo mejor tú y yo no lo vemos, pero tú y yo podemos ser parte de que se haga real, podemos ser parte del movimiento que lo haga realidad. Eso es lo que te quise decir ayer. ¿Entiendes? El sabio sabe que él planta un árbol sabiendo que en el futuro ni siquiera va a disfrutar de su sombra. Pero hace lo que tiene que hacer y no tiene ningún apego al resultado. Porque él sabe que Bueno, no lo veremos como tú, como César, ni yo como Gabriel, pero sí como la conciencia. porque la conciencia es colectiva. La energía y la materia es colectiva. La energía, todo esto es uno. Y es uno con la conciencia. Y la conciencia es uno con el absoluto. Por eso se dice que lo único que hay es el uno sin un segundo. Inclusive el primero yo y el segundo tú todavía son el uno sin un segundo. Claro, y todo lo que tú des, igual te lo estás dando es a ti mismo. Pues. Por eso cuando el ego desaparece, el ser humano es incapaz de dañar a nadie, por lo menos de manera consciente, porque sabe que él es el otro. ¿Sí? Que lo que te doy a ti, me lo doy a mí, que lo que te niego a ti, me lo niego a mí, y eso va no solamente de hombre a hombre, eso va del hombre al resto de la naturaleza. Entonces, primero va de naturaleza animal a naturaleza humana, y luego, entonces, de naturaleza humana a experimentar su naturaleza divina. Divino, como lo quieran llamar. Hay gente que, pues, llámalo como quieras, no importa. No importa el nombre que se le ponga. Porque al final estamos usando palabras para explicar algo. No importa cómo lo llames. No se trata de controlar al cuerpo, ni el tuyo ni el de los otros, ni controlar la mente, ni el tuyo ni la de los otros, porque muchos gurús lo que hacen es que hipnotizan a la gente, o sea, controlan masas. Controlan a la materia y controlan a la mente, gracias a su bonito ego. ¿Me explico? Pero bueno, ellos tampoco tienen la culpa, ¿me explico? Porque es parte el animal se convirtió, el ser humano se convirtió en el animal más poderoso del planeta. Es el animal más poderoso del planeta. Porque prácticamente lo controla todo. Pero todo eso viene para abajo. Tarde o temprano, de una u otra manera. De una u otra forma. ¿Me sigue? Sí. Entonces, ya cuando el hombre cuando el hombre se le va de las manos a Dios, Dios viene y retoma. No es que retoma el control, siempre lo tuvo. Son formas, simplemente es una manera de hablar, pues de decir. El ser humano, ni el ser humano ni la conciencia tuvo el control de nada. Por eso los co-creadores, todo eso, movimiento New Age, todavía, en ese movimiento todavía hay ego. Todavía es la conciencia jugando con la materia contenida en sí, creyendo que es el que está en control, todavía creyendo que está separado de un poder superior. ¿Me explico? Sí. Bueno, en realidad nosotros no creamos nada, sino solo extendemos la creación, ¿no? ¿Perdón? En realidad nosotros no creamos nada, es el ser que se extiende a través de nosotros, o sea, es la misma creación extendiéndose a través de nosotros. Nosotros no somos nosotros, digo nosotros. Bueno, como yo, pues, sí, como el Nosotros, ser.
nosotros como conciencia somos el instrumento creativo, pero no somos el creador. Claro. Ahí está. Y por creernos separados y querer crear por nosotros mismos o controlar, ahí está el problema, ¿no? Bueno, mira el mundo como tal. Sí. Ahora los físicos cuánticos están tratando de conseguir la partícula de Dios. ¿Me entiendes? Porque no están satisfechos con controlarlo todo. Ahora quieren agarrar a Dios, meterlo en una cajita. ¿Me entiendes? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Me entiendes? Y tú trabajas para mí también. Hasta Dios lo voy a poner a trabajar para mí. ¿Me entiendes? Y esos experimentos están causando muchísimo daño, porque cada vez que hacen esos choques de división de división de partículas para llevarla más pequeño, eso produce, la repercusión de eso en la naturaleza es tremenda. ¿Eh? Los cambios cuánticos los hace, Dios es el jefe, hermano. Inclusive, al mantenerte como conciencia testigo, los cambios cuánticos son, por ejemplo, lo que yo estoy experimentando con mi cuerpo, ¿me entiendes? Que te está recuperando solo de todas las lesiones. El milagro sucede no por tu propia voluntad, ¿me entiendes? Ahora, yo le tenía miedo a las olas grandes y de repente hay algo que te quedas quieto y ¡pam! Viene un salto cuántico y te ves montado en una ola de 3 metros, ¿me entiendes? Y sin miedo, ¿ves? Que yo tuve un accidente en moto, ¿me entiendes? Y no me podía montar ni bicicleta, ¿me entiendes? Y cuando ves esa tendencia, ¡prum! Te montas en la moto y ¡rum! Y ahora ¿me explico? Esos son pero no los hago yo, ¿me entiendes? Yo solamente me quedo callado y todo eso viene solo, ¿eh? Por la gracia divina. Tú eres el milagro, la gente quiere un milagro y no se da cuenta. Mira, hay un concepto muy lindo de milagro que yo aprendí en India que se llama manifestación divina espontánea. ¿Y qué es el mundo, hermano? Nosotros somos el milagro y todavía pedimos un milagro. ¿Sabes qué sería un milagro? Que nos demos cuenta de que somos un milagro y que reconocemos quién es de dónde vienen los milagros. ¿De dónde viene todo esto? Ahora te dejo porque de milagro me van a dejar comida. Nos vemos, Bueno, nos vemos, adiós. nos vemos mañana. A Dios me encomiendo y a Dios te encomiendo. Ok, ya, listo, porque ya el cuerpo pide descanso.